Hello children, welcome to the class. I am Suma, Economics Lecturer, Gopalswamy PU College, Mysore. In our second lesson of your second PU Economics, that is Theory of Consumer Behavior, we are learning about the topics that is budget set, budget line and the features of budget line. You all know of consumer behavior is an assumption of the behavior of the individual consumer according to the trends in the market, according to the variations that occur day to day life in the market. So, every consumer has his own idea. He has a clear cut idea of the goods that are available in the market according to the capacity of his pocket. So, he has his own tastes and preferences. So, before leaving the house, he makes his own budget and he goes according to that only to spend in the market. So, for that, he has a budget set. A budget set is the collection of products that the consumer can buy with his income at prevailing market prices. ಅಂದರೆ ಆತ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಆತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇವತ್ತಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ kept in his mind is called as the budget set, and that combination of goods should be available to him at the existing income with the prevailing market prices. So now let's see budget line. What is budget line? It is a graphical representation. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಂಬಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್. So now let's see the features of budget line. The features of budget line are, first one is budget line always slopes downwards from left to right, indicating more of one product is purchased by reducing the other product. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬಹುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ. ಸೊ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಗೋ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ at lesser rate which exactly equals my income. So therefore the next feature is combination of products which are equal to the consumer income lie on the budget line. So ಇದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 16 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, 3 ಬನಾನಾಸ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು 16 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಟ್ ಬೈ ಮೀ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ combination of products which are lesser than the consumer income which lie below the budget line.
ಸೊ ನನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. 10 units of mango and 1 banana, wherein the combination of products which are greater than my income. ಸೊ ನನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆಗ which are greater than the consumer's income lie above the ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯ, ನನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ದೇ ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಬೌವ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಿ ಡಿಸೈಡ್ some products that should be purchased in the market, and after entering the market we change our decision. A price ratio is the price of the good on the x axis divided by the price of the goods on the y axis. So in your previous topic you learned that there are two approaches to learn the utility analysis, and they are cardinal approach and the ordinal approach. In the cardinal approach we learned the topic the law of diminishing marginal utility. Here under ordinal approach we have one more concept called as indifference curve. Indifference ಅಂತಂದರೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯದ್ದಾದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬೈ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂಥ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋಕಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Let me explain it through graph. An indifference curve is the locus of all those points which represent various combination of two goods giving the same level of satisfaction to the consumer. According to A.L. Mayers, an indifference curve is a schedule of various combination of goods which will be equally satisfactory to the consumers ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. So now let's see about indifference map. Indifference map is a set of indifference curves for two commodities showing different levels of satisfaction. So ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ repeatedly in a market, that is called as monotonic preference. Mono is single. If a person is tending to buy the same product repeatedly to satisfy his needs, that is called as monotonic preference, because that satisfies his needs as well as it suits to his income level also. So this we call as monotonic
preference. So we'll come back to the indifference curve and the properties of indifference curve. So indifference curve has three major properties, that is indifference curve must slope from left to right. It should slope from left to right, not from right to left. And then a higher indifference curve represents the higher level of satisfaction. See, a higher indifference curve shows the higher level of satisfaction because at my existing income at the prevailing market prices, if I am able to purchase the maximum amount of the product, maximum number of the product with my available income at the existing prevailing market prices, that shows that higher level of satisfaction. That shows that there is an equilibrium in the income as well as the cost of the product that is available to the consumer. And the third one is indifference curves do not intersect. Indifference curveಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಭೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ according to the income available with him. So an indifference curve says here that with the existing income he can buy product X of 4 units of product X and 18 units of product Y. So it shows that higher level of indifference curve, higher level of satisfaction. So this we call as the indifference curve. Here the consumer has one more option, that is marginal rate of substitution. Marginal means in addition to. So marginal rate of substitution says that it means that as the amount of commodity with the consumer goes on increasing, he is prepared to exchange the other commodity for equal units of the commodity whose amount is also increasing. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತ ಬೆಲೆ ಏರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ theory of consumer behavior, that is these are the assumptions. So thank you children. In the next session we'll move towards the major topic of the same lesson, that is demand analysis.